So next term we'll be seeing regarding the difference between sale and hire purchase. சேல்னாவே ஓனர்ஷிப் வந்து இமீடியட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் பேமெண்ட் பண்ண உடனே, ரைட்டா? ஸோ வென் யூ டூ தி பேமெண்ட் இமீடியட்லி தி ஓனர்ஷிப் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இமீடியட்லி. தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹையர் பர்ச்சேஸ், ஓனர்ஷிப் வந்து செல்லர் கிட்ட தான் இருக்கும். It will remain with the seller until the hirer decides to purchase the item at the end of the agreement. So last agreement வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபைனல் அமௌண்ட் நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஓனர்ஷிப் வந்து மாத்திக்கலாம். சப்போஸ் இட் இஸ் given an option by the seller, right? Let's take an example of hire purchase. First hire purchase example simple எடுக்கலாம். Say suppose நீங்க வந்து ஒரு புது லேப்டாப் வாங்கணும் முடிவு பண்றீங்க. Okay, so we'll just get into, I'll just put as HP hire purchase. So I decided to buy a new laptop. Okay, ஒரு புது லேப்டாப் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. Now what you do is that you go to the seller. So you are the there is a seller, okay, and you are the buyer, and you decided to buy a new laptop. Now மூணு ஸ்டேஜ் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல யூ கெட் தி லேப்டாப் ஃப்ரம் தி செல்லர். ஸோ செல்லர் கிட்ட என்ன பண்றீங்க, உங்களுக்கு அந்த லேப்டாப் வந்து தட் இஸ் தி கூட்ஸ் விச் இஸ் பீன் given to you, transferred to you. Okay, and you decided that you will make a monthly payments to the seller. நீங்க என்ன பண்றீங்க, மாத தவணை மாதிரி, ரைட்டா? ஸோ மந்த்லி பேமெண்ட்ஸ் you do a monthly payment for a particular amount. Okay, so during this time, இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா you can use the laptop as if it were yours, but legally it still belongs to the seller. இல்லையா? அது வந்து லீகலா வந்து செல்லரோட லேப்டாப் தான், உங்களோட லேப்டாப் கிடையாது. பட் நீங்க வந்து உங்களோட லேப்டாப் மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க, ரைட்டா? ஸோ மந்த்லி யூர் பேயிங் தி பேமெண்ட் அண்ட் யூர் யூசிங் தி லேப்டாப் as if it were yours. உங்க லேப்டாப் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு that is your first stage. ஸோ அக்ரிமெண்ட் பீரியட்ல வந்து யூ கீப் பேயிங் அ செட் ஆஃப் அமௌண்ட், ஒரு அமௌண்ட் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நீங்க கட்டிட்டே இருப்பீங்க, அந்த லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ இந்த பேமெண்ட் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இது ஹையரிங் சார்ஜஸ். இந்த ஹையரிங் சார்ஜஸ் பண்றீங்க நீங்க மாதம் நீங்க கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. ஆனா இது வந்து இட் இஸ் நாட் பர்ச்சேஸ் பேமெண்ட். நீ வாங்குற பர்ச்சேஸ், இட் இஸ் நாட் பர்ச்சேஸ் பேமெண்ட். இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வாட் எவர் தி பேமெண்ட் தட் யூ பே எவ்ரி மந்த், it is a hiring charges, not purchase payment, right? Once it comes to an end, once the agreement comes to end, so after all the payments that you have made, okay, so seller வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பார். so he'll be giving you the option. என்ன ஆப்ஷன்னா, சார் நீங்க வந்து லேப்டாப் வந்து வாங்கிக்கிறீங்களா, ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் கிவன் பை தி செல்லர். ஓகே, தட் இஸ் அன் ஆப்ஷன் பிகாஸ் நீங்க அந்த லேப்டாப் சேவ் வந்து ஒரு 6 months இல்லை 1 year 1.5 years நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஹையர் சார்ஜஸ் நீங்க கட்டியே வரீங்க. அப்புறம் 1.5 yearsல கண்டிப்பா வந்து லேப்டாப் கண்டிப்பா டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் புது லேப்டாப் வாங்குறது தான் பெட்டர் ஆஸ் ஃபார் தி செல்லர் இஸ் கன்சர்ன். ஃபார் தம் யூ ஹவ் யூஸ் தி லேப்டாப், ரைட்? ஸோ நிறைய வந்து இப்போ யூசேஜ் ஆயிருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஹி வில் பி கிவிங் an ஆப்ஷன் டு பை தி லேப்டாப். சார் நீங்க லேப்டாப் வாங்கிருங்க, ஒரு ஃபைனல் அமௌண்ட் கட்டிருங்க சார். மினிமம் ஒரு அமௌண்ட் நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா அந்த லேப்டாப் நீங்களே சொந்தமா இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி end, like at the end of the agreement. So if you decide to buy it, நீங்க வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, so you are the buyer. Okay, the option is given to you. Then you say yes sir, நான் வந்து வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஒரு சின்ன அமௌண்ட்ல ஒரு ஸ்மால் ஃபீ, ரைட்? ஒரு ஸ்மால் ஃபீல வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபீ அமௌண்ட் வந்து கட்டிட்டு நான் லேப்டாப் வாங்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப் வில் பி கெட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போதான் அந்த ஓனர்ஷிப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓனர்ஷிப் is getting transferred from the seller to the buyer, ரைட்டா? ஸோ எப்போ நடக்குது பாருங்க, ஒரு மேபி 1.5 years வரைக்கும் நீங்க வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ்லேயே வந்து 1.5 yearsல 1.5 years சொல்றேன், 1.5 yearsல என்ன பண்றீங்க, நீங்க ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல ஒரு லேப்டாப் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ், தென் மிடில் ஸ்டேஜ் அண்ட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ். எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ்ல after 1.5 years seller gives you the option and you buy the laptop for a small fee. இப்போதான் வந்து ஓனர்ஷிப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் ஹையர் பர்ச்சேஸ், ரைட்? ஸோ இஃப் ஐ சே சேல், இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேல் எடுத்துக்கலாமே. சேல்னாவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இமீடியட்டா நடந்துரும், ரைட்டா? ஸோ தேர் வில் பி a seller, சேம் அதே செல்லர். ஓகே, யூ ஆர் தி buyer. Okay, and you decided to buy a new laptop, right? Same example. So what you do is that you pay an amount of say 50,000 rupees for the laptop. Okay, then the seller will give you the laptop. So goods immediately on the கொடுத்துருவார். So in this case, the ownership of the laptop passes immediately. Okay, at the moment of payment. நீங்க பேமெண்ட் பண்ணவன அந்த transfer of ownership வந்து immediate transfer ஆயிடும். So transfer of ownership வந்து இந்த கேஸ்ல immediate. Transfer of ownership is immediate. So this is the very difference between the hire
purchase can be sale.